activity na hinahanap natin. So, ideally, itong process na to, ginagawa lang siya for drug. But even though we are not drug, our facility is an FDA drug establishment facility para masigurado yung quality. So, talagang scientist ang may-ari. So, we invest on assay machines and assay equipments. Unlike other companies na nagpapa-assay sila sa third party. Although nagpapa-assay din tayo sa third party, pang-confirmatory testing lang. So, after ma-check kung libre from microbiological contaminants, we check and assay for safety. And then also, lahat ng ating mga employees, particularly sa manufacturing, sila ay GMP certified. So kami din po, pumupunta kaming mga trainers sa US para magpa-GMP certified. So sa March, magpaparenew na naman ako ng GMP ko. So before you enter to the facility, dapat may body or may partner ka. And then susunod sila tinatawag namin ninja suit. Okay? So merong specific na detergent na ginagamit sa ating mga laboratory gown. And yan po ay pinapalitan araw-araw. So, ang standards ng ating mga gamit, particularly sa laboratory, is GMP certified. So, susundin yung mga necessary na mga kailangan from head cap. Alright? So, may buhok o wala, kailangan mag-head cap. Alright? And then, before you enter to the facility, napakahalaga ng hand washing. So, just a trivia, 5 years ago, may natanggal po sa Usana sa manufacturing kasi hindi naghugas ng kamay. So, bakit? Hindi yun rule ng Usana. Yan ay standard rule ng good manufacturing practice. So, napakahalaga na we take charge, particularly of how we make the product. So, they self-inspect and they inspect each other and pagpasado, punta sila sa level 1. Level 1 is the mixing of the raw material. So, sa mixing of raw material, bago yan i-mix, nakapasa na muna yan sa mga standards based on the review and the assay ng research department. So, they are weighed accordingly, and then merong tinatawag na marketing order or manufacturing order, so isang product per day. Right? So, ito yung mixing conveyor natin. Ang process ng pag-ikot niyan is what we call the tumbling. Just to give you an idea, equivalent yung laki niyang machine na yan sa 3 floors. So, 3 floors ng building na may butas yung gitna. Alright? So, bakit kailangan gawin yung process na yan? Para uniform ang lahat ng ingredients per bottle, lalo na yung sa essentials. Kasi di ba, ang dami niyang ingredients. So, there is a scientific time to consider para po ma-check, alright, kung tama ang pagkakahalo ng products. Alright, so pagkatapos ma-mix, they have to go to quarantine. Bakit? Kasi i-check na naman ng laboratory yan. Pag naghalo kaya, may contaminants pa ba or wala? And once pasado, saka pa lang natin sinisimulan yung tableting process. So siguro na-curious sa iba, bakit pinapakita ng Usana yan? Di ba secret yan? It is because in Usana, we're very transparent on how we make the product. Remember, iniinom nyo yan, kailangan kampante kayo. Right? So, this is what we call the Synthesis 700. Dito po nilalagay, or dito po nilalagay ng press, yung Usana tablets na may nakalagay na Usana para ma-make sure na hindi siya mapeke. So, maaaring mapeke ang bote, pero hindi pwedeng mapeke ang tableta. Effort na lang nila, no, kung susulatan pa nila ng Usana. Right? So, every 15 minutes, pinapalitan yung die-cast na yan para ma-make sure yung accuracy ng Usana sa bawat tablet. So, wala pa tayo natatanggap na sana. Laging may Usana. Then, every 15 minutes, we get a sample of the tablet per batch. We check for weight variation, for width of the tablet, kailangan pare-pareha sila. And then we check kung ilang power ba yung kailangan para mabali yung tableta. So, yan po ay ginagawa ng mga drug companies para ma-make sure na pare-parehas at uniform ang mga tableta. And then since may mga tabletang mapait, so kailangan silang lagyan ng natural coating. Example, yung proflavanol C. Kaya sa simula matamis siya, pero sa dulo mapait. So, kailangan siya lagyan ng coating. And then yung chelated minerals, para mabilis malunog, nilalagyan din ng coating. This is a dissolution apparatus. Every 15 minutes, we get a sample and we check ilang minuto bago matunaw ang tableta. And then pag natunaw siya, i-undergo natin sa isang machine to check kung nandun pa ba yung ingredients per product. And then we have what we call the bottling process. So yung bottles natin, FYI, yan po ay recyclable. Okay? Meron siyang at least 15 years for biodegradable. So, hindi siya medyo hassle. And then, yan po yung paglagay ng influx ng products per bottle. So, ito, anong tablet yun? Proposa.
Okay, and then there's a uniform counting po for each content of the product. So, you might experience mga may sobra kasi, for example, Hepacin 84, dinadagdagan ng 3 yan to make sure na kung may balima na tablet, may kapalit. Yung isa sa essentials, di ba, ubus na yung chelated, may natira pang antioxidant. So, makita mo, negative talaga yung mga tao, yung sobra, tingin kulang. Sobra yun. Mindset. Okay, so, nilalagyan ng labels yung mga bottle according to the country specification. Most of them, they have the same content actually. Nagkakaiba lang sa milligram. So, may makikita kayo dyan na sinipa. Ano yun? Sinipa, yung mga nakikita nila sa conveyor na underweight. Pag underweight, hindi yan papasa sa next level. Sana pupunta yung mga nare-reject na underweight. Tinatanggal yun sa bote, nilalagay sa plastic, dinodonate sa mga simbahan, dinodonate sa mga ampunan. Saan? Sa Sunday. Kaya minsan nasarap talaga maging kapwa, no? So, tulungan ka ang kapwa. So, this is the conveyor, right? Ito yung tinatawag natin swift pack. Minsan may mga curious, bakit may nababasag, alright? If you will check, kapag finil natin yung mga tablet, ang bilis ng influx nun. So, hindi tayo naglalagay na masyadong maraming binder, kasi pag sobrang tigas naman ng tableta, baka hindi siya matunaw. Baka i-jebs mo pa ng buo. Okay? So, it doesn't mean na may half tablet, substandard siya. Alright, so mabilis siya, right? Don't worry, I'll be leaving a copy of this to your upline so that you can have a copy of all the videos I'll be showing. Kasi dapat na-echo nyo po to sa mga invites ninyo. So, hindi po yan nahahawakan ng kamay, particularly yung pag-close niya. Alright, and then, the rest po is talaga natin yung tawag the sleeves. Again, if I may speak with the label, na babago lang ng konti yung milligram, pero same pa rin po yung mga ingredients. And then, minsan iba-iba ng label, depende sa country, kasi based sa FDA ng bawat country. So, yung plastic po na nilalagay natin dyan, yung nag-hug sa bottle, we call that the sleeve. Alright? At nalaman ko sa mga ibang network company, tawag nila condom. So, huwag po tayo duro pumunta sa ganung level. Hindi po condom ang tawag sa atin, sleeve. Alright? So, dadaan yan sa isang conveyor, ihahug yung sleeve para ma-make sure na fresh yung product na napupunta sa inyo. At kung i-ship man yan from one country to another, walang papasok na ipis. So, kung may makita kayong diamond ring sa loob ng bottle, ibig sabihin, bago pa malagyan ng sleeve, ando na yung diamond. So, hindi ka pa diamond, may diamond na. Pero imposible na mangyari. So, after niya makapasa, then pupunta na siya sa will call. Okay? So, function din ng will call. From the word will call, tatawagan, i-deliver. So, wala po siyang other meaning. Will call, ibig sabihin, will deliver. So, ready na siya for scheduling ng delivery. So, ang mga delivery ng Usana is either ocean shipment or air shipment. So, medyo nagkakaproblema tayo sa mga pantalan. So, ano pong English ng pantalan? Air, right? So, masyadong Tagalog, hindi po ng wika. So, sa pantalan, we do air shipment now. Medyo mas mahal sa Usana, pero mas mabilis ang delivery. So, this is the facility for our health pack. Trivia lang, Usana ang pinakaunang company na gumawa ng personalized nutrition. Sadyang may mga tao na natamad magbukas ng bote. Gusto nila yung sachet yung bukas agad. So, they choose the products they want from all, and then, dinilipay na siya for AM and PM pack. So, sa Pilipinas, wala pa niyan, but you can order that in Singapore. Lalo na sa convention natin sa April. And then, this is the facility for Sansei. So, yung mga medyo hindi hiyak sa Sansei, kapit lang kayo. We're developing a Japan technology for Asian skin. So, malapit nang dumating yun. So, Sansei is our skincare product. So, ang Sansei, ang advantage niya is with 2 years, wala siyang preservatives, strong ang shelf life niya. And then, this is the big warehouse of Usana. This is the big well call. So, kung nabisita po kayo sa 24th floor ng office, ginagaya na po natin siya. So, kaya po mahaba na yung office. Kasi we do the conveyor to prevent error. So, hindi na po kayo makakatanggap ng parehas na mega antioxidant. Kasi meron ng 3 quality control measures. I hope you enjoyed the tour. And I hope what you've seen here helps you understand how much we care about nutrition. I invite you to learn more about Usana. It's a company founded by a scientist, not a marketer. We've grown into a global leader in nutritional supplementation because people feel the difference when they use our products. And our commitment to Dr. Wentz's vision of
creating a healthier world goes beyond our products. Ask an associate or an employee about our philanthropic efforts around the world through the True Health Foundation, providing the essentials of life to those who most need it. And you might be interested to know that Usana's corporate facility gets 100% of its energy from wind and its on-site solar panels. And we're able to cut our waste in half with a zealous recycling program. You may also have noticed the xeriscaping outside the building.